Şimdi Sevr diye bir anlaşma yok. Şimdi Sevr diye bir anlaşma yok. Months later, the Sultan's government signs the Treaty of Sevr with the Allies. Under its terms, large parts of Turkey will be handed over to France, Italy, Greece, and Armenia. Istanbul and the Dardanelles will fall under international control with a military presence. Arabia, Iraq, Egypt, and Palestine will belong to London, and Paris will control Syria and Lebanon. The treaty is a public version of a secret agreement made between Britain and France back in 1916. Bizim bir ezberimiz var. Bu ezberimiz şu: İşte ilkokuldan itibaren koridorlarda, sınıflarda, bizim ortaokul liselerimizde, üniversitelerimizde bir Sevr haritası var. Bu Sevr haritası Anadolu haritası üzerinde Yunanlılar Ege bölgesini işgal etmiş, İngilizler İstanbul'u işgal etmiş, Antalya'yı İtalyanlar gelmiş işgal etmiş, Adana'dan Urfa'ya kadar da Fransızlar gelmiş işgal etmiş. Bize bıraktıkları yer Ankara-Kastamonu arası bir alan. Doğu Anadolu'da da bir Ermeni devleti söyleniyor. Yani olur da işte şu Samsun, Trabzon oralara da bir Pontus kondurabilir mi, kondurulamaz mı? Biz haritaları kendimiz uydurduk. Sevr'le hiç alakası yok bu haritaların. Signed on board the Royal Navy battleship Agamemnon. In fact, the document is not just a surrender. It gives the Allies permission to occupy any piece of enemy territory they wish. Soon after the armistice, Minister of the Interior Talat Pasha, along with Enver and Cemal, make their escape from Istanbul. Power passes to Mehmed VI, who has only been Sultan for 5 months. He wants to keep his new throne and knows he must satisfy the Allies. As Turkish forces lay down their guns all across the empire, the Allies occupy the Dardanelles Straits and the Gallipoli Peninsula. Slowly but surely, the Allies start to devour Turkish land. In the east, Armenian troops march back into Turkey. In the southeast, French and Armenian troops land at Adana. In the southwest, Italian forces establish a foothold. And from the west, a Greek army of occupation lands at the city of Izmir. Most of the Turkish army, nearly 3 million strong, no longer exists. 1 out of every 3 soldiers has been killed or wounded. Hundreds of thousands are prisoners of war. Onun üzerine bir tarih inşa ettik. Uydurma bir tarih inşa ettik. Yani millete dedik ki, bakın, eğer biz olmasaydık, aha size şurada Ankara ile Kastamonu arasında bir yer bıraktılar. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktı. Bu 7 düvelle savaştı. Bunları ülkeden kovdu. Sevr'i de İsmet Paşa götürdü. Lozan'da yırtıp attı. Yırtıp suratlarına fırlattı. Sonra masaya yumruğunu vurdu ve Lozan'ı imzaladı. Yani esaretten bağımsızlığa Türk milletinin tarihteki ayak izleri kökten silinip gidiyordu. Bunu Mustafa Kemal Paşa yaptı, kurtardı. Türk milletine bağımsızlık hediye etti. Yeni bir devlet kurdu. Hala bu kurgunun üzerine sokakta bile mesela siyasi münakaşalar olurken, özellikle diyelim ki CHP tabanından bazı insanlar, bugün bu ezanlar bu ülkede okunuyorsa
Lozan sayesinde okunuyor. Atatürk sayesinde, İsmet Paşa sayesinde okunuyor. Eğer bugün biz rahat rahat işte geziyorsak, ülkemiz var, bilmem okullarımız var, oturup şurada çay içebiliyorsak bu. Böyle bir ezberleri var. Ve bu ulusalcı kesim, kendilerini cumhuriyetçi diye eden kesim, bütün dünyevi ideolojilerinin temelinde bu sevr vardır. Bunu bir tabu haline getirmişlerdir. Ve bu itikatnamedir. Cumhuriyet nesillerinin itikatnamesidir. Buna karşı siz ama ile başlayan bir cümle kurduğunuzda hemen sizi sustururlar. Buna iman edeceksiniz. Sadece bir şey yapılmayacak. More than 1 million citizens in the Ottoman Empire have also died. Thousands more are starving or dying of disease. About half the empire's land is now in enemy hands. Unproductive land, and the economy is in ruins. And yet, the Turkish army is not completely destroyed. It still controls a large part of Turkey. A cadre of seasoned and committed officers pull their ranks together. The Western powers are eager to bring even more land under their control. But some Turkish generals think differently, and one of them is about to change the entire future of his country. General Mustafa Kemal, who played a key role in the defense of Gallipoli, has been held back in his career by the jealousy of Enver Pasha. Now, in the spring of 1919, Kemal finally gets his chance. Sizinle oturup, bak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra mağluplarla hemen anlaşmaları yaptılar. Almanlarla yaptılar, oturdular masaya. Şu şöyle olacak, bu böyle. Almanya itiraz etti. Yok o kadar değil, şöyle olsun. Şu kadar tazminat ver. Şu kadar yok, 10 lira fazla 8 lira olsun. Konuşuldu. Almanya'yla imzaladılar. Avusturya'yla imzaladılar. Bulgaristan'la imzaladılar. Macaristan'la imzaladılar. Bir tek Osmanlı'yla imzalamadılar. Bir tek. In Ankara, General Kemal monitors the land-grabbing frenzy and bides his time. The new Turkish government and its army are about to make a reply. While they drive Armenians out of the east, Kemalist forces also attack French and Armenian troops that occupy an area in southeastern Turkey known as Cilicia. From February to April of 1920, Turkish forces score several victories. The new French Prime Minister, Alexander Miron, is under pressure to demobilize the French army while still holding on to Syria. He orders his commanders to find a way out and start negotiating with Kemal. Sevr bir dünya projesidir. Bunu niye uyduruyorsunuz getirip okullarınızda efendime söyleyeyim bir Anadolu haritası üzerine Sevr buydu biz yırttık artık bak yok olup gidiyorduk bilmem ne. Hala kalkıp bu memlekette ezan okunuyorsa bunun sayesinde bilmem şu sayesinde. Hayır kardeşim İngilizler bölmüşlerdi. Bize de Anadolu'da bir şey kurduracaklardı. Mustafa Kemal de Anadolu'ya çıktığı andan itibaren Ankara'ya geldi. Devlet kurma şeyine girdi. Ne savaşı yapmışsınız ya? Neden büyütüyorsunuz? Paris formally recognizes the legitimacy of the Ankara government and will no longer deal with the Sultan in Istanbul. The Treaty of Sevr is cancelled, and Lloyd George's carefully drawn map of the Middle East is now a meaningless piece of paper. By October 1921, all French and Armenian forces are evacuated from Turkey. An army that London has underestimated since 1914 still poses a threat 8 years later. They like to attack. The commanders like to attack. They like to encircle their enemies. They use German models. They were thought to be a liability. The British consistently underestimated them. 2 years after Gallipoli in 1917, the British were still underestimating the Turks and unable to batter through the Turkish defenses at Gaza. As the Turkish army moves closer to Istanbul, the British decide to negotiate after all. General Charles Harrington arranges a truce, and another war against the Turks is averted. General Kemal and his troops march into the capital unopposed. The Turkish people can finally share the joy that was felt in Paris and London 4 years ago.
The enemy has finally been driven out. World War I in the Middle East is over. On July 24, 1923, the great powers sign a treaty with the Turkish government in the Swiss city of Lausanne. Now the borders of Turkey and the government in Ankara are recognized by all of Europe. On October 29, 1923, Mustafa Kemal, who helped to save his nation on the fields of Gallipoli, becomes the first president of the Turkish Republic.